asalaamaaleykum askan bi seetaan Star TV mbokk yi dal leen si jàmm si kër gi su ko defee ñu ànd ak yéen ci xibaaru marax yi ngeen ànd ak seen doomi ndey Omar Tunkara mbokk yi ci boppu xibaar yi dinañ dem seeti ji lu aju ci wàllu summit bi nga xamee nag ñu ngi koy defee ci réew mi summit bi nag fu mu toll nii tàmbali na ba tax na nag ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllu jokkalante gi ci xibaar wane na ne nag bépp gan boo xamee nag war naa yegg si ci réew mi nag war a teew ci summit boobu nag dina ñëw. Gambien si nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ci réew mi ñu ngi wane seen i mbégte ak kontaante ci summit bi nga xam ne nag ñu ngi koy def ci réew Gambie di OIC summit bi ñoom itamit nag waxtaan nañ si seen i gis-gis ak li nga xam ne nag moom mooy Star TV. Fële ca tundu North Bank ña fay yeewoo nag am na jéego yi nga xam ne ñu ngi koy dox pour jéem a xeex yi nga xam ne nag moom mooy yàq-yàq yi nga xam ne nag ñu ngi koy def si seen i àllam yi. Fële ca li nga xam ne nag moom mooy bitim réew fële ca li nga xam ne nag moom mooy Nigeria nag seen i soldats yi commencé nañ di atte ñaari soldats yi nga xam ne nag jàpp na ne dañoo juumoon ba mu am nag ñaawte fi nga xam ne defoon nañ ko seen i réew mu am ñoo xam ne ñàkk nañ si seen i bakkan. Foofu la ca li nga xam ne nag moom mooy bitim réew fële ca li nga xam ne nag moom mooy Dubai nee nañ nag taw bu métti bi nga xam ne nag mu fay tawee waral na nag ba am na ci yenn ay roplaan yi nga xam ne ñu ngi waroon a bàyyeekoo bitim réew dañ leen mujjee àcc nag mënuñoo yegg foofu la ca Dubai li ko waral nag mooy ndox bu bari bi nga xam ne nag moo fa nekk di wàcc te mu ànd ak mbënd bu am doole bi nga xam ne nag mu ngi andi yàq-yàq seen i réew mbokk yi ak yeneen i xibaar su ko defee léegi-léegi ñu ànd ak yéen ci yaatal bi. mbokk yi mu ngoog daleen si jàmm ñu dooree ko ci réew mi ndax ki nga xam ne kooku mooy ministre bi ñu dénk wàllu jokkalante si xibaar di docteur Ismaila Cissé moom nag am na kàddu yi nga xam ne nag mu ngi koy yóbbante askan bi di leen xamal ne summit bi nga xam ne nag ñu ngi koy def ci réew mi di OIC summit bi ne gan yi nga xam ne nag ñoom ñoo ci war a teew yëpp dinañ ñëw ndaxte lu toll si juróom fukk ak juróom-ñaar ci ay réew ñoo si bokk mu jàpp ne nag kenn du des gannaaw ci summit bi la ñëpp dinañ teew nag ci réew mi xibaar boobu ñu ànd ci ki nga xam ne kooku mooy Seydou Camara mu andi ci yaatal. OIC summit bi nga xamante ne moom la ñuy amalee ci biir réewu Gambie nag tàmbali na ci ay waxtaan yi nga xamante ne ni ay senior officials daal di nañ ko seq ñoomi neen ci seen i diggante ci noonu nag ñu gis ne ñi nga xamante rek ñoom ñoo nekk jëwrin yi nga xamante ne ñoo yore lu aju ci wàllu diggante seen i réew yekk bitim réew amale nañ seen i meeting ñu gën koo xamee ci Foreign Affairs Ministerial meeting bi ci Sir Dawda Kairaba Jawara International Conference Centre bi meeting booba nag li ko tax a jóg mooy mbir yi nga xamante rek moom la senior officiel si waxtaanee nag ci ñaari fan yi nga xamante ne moom lañ weesu moom la ñuy ñëw nag jéem koy tënk ci ab kayit nag ci OIC summit bi ci noonu nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Gambia OIC secretariat bi oote ab press conference jàkkaaroog taskatu xibaar yi indi ay leeral nag ci mbir yi nga xamante ne jot naa amagum ci OIC bi Yankuba Diba CEO bu Gambia OIC secretariat bi daal di arale ay kàddoom di xamle ne protocole si ak tamit officiel si yëpp ñu gis seen i place ci jamono ji ñu ngi nag séentu ay kilifa yi nga xamante ne ay njiiti réew lañ yi war a bàyyeekoo ci seen réew yi ñëw ci réew Gambia pour fekkee OIC summit bi ci diri ñeen fukki waxtu ak juróom ñett nguuru réew mi nag ñoom ñooy yore ci béréb ñooy yore seen i lekk seen i naan ak tamit béréb bi nga xamante ne rek foofu la ñuy fanaan ci biir réew mi léegi nag ñu ngi néggandiku dal bi nga xamante ne moom la ñu war a dal ci airport bi nga xamante ne moom la ñu am ci biir réew mi ci noonu nag ñoom OIC secretariat bi nag ñu continuer sax di xamle ne réew mi nag pare nañ bu baax a baax pour dalal gan yi nga xamante ne rek ñoom ñoo war a ñëw ci biir réew mi ndax am na ñenn ci gan yi sax tàmbali nañ di ñëw ci réew mi ci noonu tamit ñuy xamle ne waxtaan yi dina si bokk mooy lii xew foofule ca Palestine ñu gis ne nag am na jafe-jafe yoo xamante ne Palestine ni ñu ngi koy dund dinañ tamit waxtaanee lu aju ci wàllu jigéen ñi waxtaanee tamit lu aju ci wàllu développement mu di yokkute. docteur Ismaila Cissé mi nga xamante ne moom mooy jëwriñ buñ dënk lu aju ci wàllu xibaar yi ak jokkalante yi moom tamit nee na waajtaay yëpp ci jamono ji nag pare nañ ci pour rek dalal gan yi dina am ay roppalaan yoo xamante ne ni dinañ dal ci Banjul International Airport bi indi gan yi nga xamante ne ñoom ñoo war a ñëw fii ci biir réew mi pour fekkee summit bi wax na tamit lu aju ci wàllu roppalaan yi nga xamante ne ñoom ñoo war a dem fanaan yi foofu ci réewu Sénégal mu ne loolu nag ay roppalaan yoo xamante ne ni duñ yeb benn nit ndax roppalaan yooyu noonu dañuy dem rek ñu négandeku gan yi
nga xamante ne ñoom lañ indi ci biir réew mi ci airport bu nekk foofu ci réewu Sénégal te loolu nag nguur gi ñoo si waxtaan ak ñi nga xamante ne ñooy Sénégal pour loolu mun a antu waaye nag mu ne délégué si yëpp ci biir réewu Gambia fii la ñuy fanaane fii la ñuy nekk ba OIC summit bi jeexa waaye tamit roplaan yi dem ci réewu Sénégal nag mu ne amul butut boo xamante ne nii nguuru réew mi fere na ko si ci ay leeral yi nga xamante ne nii docteur Ismaila Cissé daal dina ko gaarale ci noonu tamit ñuy xamle ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk OIC bi dinañ nag fexe ba am ay jafe-jafe yoo xamante ne nii dinañ ko waxtaanee ci summit bi muy jafe-jafe yoo xamante ne nii ñoom ñoo nekk di am ci réew yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk réewu jullit yi bokk ci OIC summit bi ki nga xamante ne rek moom moo nekk Fally Fadera moom tamit gaaral na ay kàddoom ci li nga xamante ne moom mooy press conference boobu di xamle ne nag mu ngi ñaax ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Gambien si pour ñoom ñëpp ñu daal di ñëw nag teertu ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk gan yi dalal leen fii ci biir di réewu Gambia su ko defee ñu daal di am summit boo xamante ne nii summit bu rëy lay doon summit boo xamante ne nii ñëpp dañ koy waxante ci àdduna wërngal képp moom kii di Fally Fadera nag mu continuer ay kàddoom di xamle ne nag lépp lu waroon nguur gi pour rek dalal gan yi ci biir réew mi waaye tamit waajal seen i bopp ci OIC summit bi loolu nag matal nañ ko ci biir réew mi Seydou Camara Star TV News. mu ngoog mbokk yi ci OIC boobu la ñuy des ba léegi ndaxte nag ñi nga xam ne nag ñoom ñooy Gambien si ñu doon waxtaan ak Star TV ci seen i mbégte bi nga xam ne tamit ñoom it am nañ ko ci OIC bi nga xam ne nag ñu ngi koy def fii ci biir réew Gambia ci loolu nag Gambien si war nañ si li nga xam ne nag moom mooy seen i gis-gis ci waxtaan bi nga xam ne seq nañ ko ak ki nga xam ne nag kooku mooy sunu taskat xibaar bi di moom kii di Sally Camara wax nañ foofu li nga xam ne nag moom mooy yaakaar bi nga xam ne am nañ ko ci OIC bi moom Sally Camara nag doxantu woon na foofu la ca Westfield ak ci Sénégambia ci waxtaan bi nga xam ne seq na ko ak Gambien si xibaar boobu dañ cee ànd ak ki nga xam ne kooku moom kii di Mbaye Koor mu àndi ci yaata maanaam nga xam ne fi mu nekk nii jublu nañ ñaari fan a des pour mbootaay bu mag bi ñëpp di xaar maanaam ci àdduna wërngal képp mbootaay bii di OIC summit moom la borom xalaat yi ak yëpp d'accord ne mooy ñaareeli ndaje kilifa yi réew ci àdduna bi bu gën a mag bu passé UN General Assembly kon nag ndaje bi fii ci réewi Gambia bi nga xam ne ay juróomi at la woon ci gannaaw waaye yàlla def mu soog a agsi léegi réewi Gambia bi bépp fu mu munti nekk am na ñi nga xam ne ñu ngi koy barkeloo di ko kontaanloo parce que ndaje bu mel nii nekk na lu am doole li nga xam ne Gambia mbégte la ci ñoom pour ñu am ndaje bu mel nii ba pare mën koo am fii ci réewi Gambia kooku nag di doon waxaa Star TV di Ali Cissé moom taxi driver la foofu noonu ca Westfield moom nag garal na ay kaddu njëriñ yi nga xam ne Gambia war a amee OIC bi loolu lu am solo la te li nga xam ne tamit lu wér la liñ kontaan trop parce que mu ne lu mu bon gis na si njëriñ maanaam ci côté bu nekk. ñu ñëwee nii développement ci country bi si dëkk bi force to force gis nga dëkk bi foo dem yoon yi ñu ngi leen laal foo dem ñu ngi liggéey OIC bi foo naa 2 days rek la Saturday Sunday soo jeex na soo développement bi nag di nga ko bàyyi si dëkk bi kon loolu neen ko sant yàlla man loolu la mooy suma gis-gis bu gàtta daal gis naa ne li ne ñëw si réew mi baax na si réew mi because kon ñu bëri soo demee si dëkk bi léegi gaa yaa ngi koo liggéey foo dem ñu ngi xaar ñu ngi liggéey te tali boobu suñ ko deferee OIC samedi dimanche bi ñu fay def ñu yóbbuwaale tali bi si dëkk bi laa des kon suñ sant yàlla suñ développement na loolu laa gis daal yàlla na ko yàlla eggal ak jàmm gan yi ñëw ak jàmm dellu seen dëkk ak jàmm fekk fi jàmm bàyyi fi jàmm yàlla nañu jik ñu fekk ko ay at yu bëri. Mbaye Baboucar nag moom it tamit gaaral na kàddu yu mel ni kooku noonu di Ali Cissé gaaral moom it di waxte di wane njëriñ ak barke bu lii am ci wàllum taarix fii ci réewi Gambia bi ak yeneen yu mel noonu. waaw Gambia dafa nekk dëkk boo xam ne dëkki jaama la mboolem koo xam ne yaa ngi xëj na ko xamul Gambia ren mooy xeeb Gambia waaye boo tukkee si nga dee xam Gambia ak tur bi Gambia soo déggee Gambia ak ni Gambia am da nga it's quite different turi Gambia bi fi mu egga Gambia eggu fa parce que Gambia dëkk bu ndaw la waaye turam ndawut turam is worldwide so loolu dafa nekk loo xam ne suñ ne la Gambia ngay ñëw rek soo ko déggee di nga lifi na yooyu waaye boo ñëwee ba biir Gambia da ngay xam ne fii tamit beneen dëkk la nag am na dëkk yu ñu raw si yeneen lifi ne yooyu waaye li nga xam ne loolu lañ am tamit dañ la ko dee terale ba mot sëkk wàllu sécurité bi ak wàllu wérgu yaram bi happiness bi Gambia daal mu ngi nekk comme ni nga ko gars yi tuddee la rek smiling coast la daal dañ am lépp fii nii waaw. Baba moom nag jaaykat la foofu noonu si Sénégambia craft market bi moom nag ci lu mu wax mooy am na si njaaxare ak jaaxle daal si wàllum nguur bi
pour nuñ dee organiser boobu la cette trade fair mu ne parce que ndaje yu mel ni nguur bi waroon nañ leen a mun a jàppale organise trade fair bi nga xam ne dañ ko jagleel rek pour summit bi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo jógee seen réew wala ñëw féetoo seen réew wala jàppale seen waa réew fii ci summit bi. waaw yaakaar ne OIC bi su ñëwee dina indi lot of achievement si ñun suñ vendor as craft market vendor si waaye man de si suma gis-gis lay wax man dama foogoon ne OIC bi dafa nekk a free open la market la moo nekk waaye foog ma woon ne dañ ko def like a trade fair nit ñi di dem fale gan yi war a dem Q City pour war a dem si trade fair bi expect ñu woon loolu ñun ñu ngi foogoon ne xëy na gars ñoo free ñoo si marché bi ñoom ñëpp ñu mun a ku nekk yàlla sa wërsëg bu mu la si mun a defal rek mu defal la ko si waaye definitely bu gars yi demee ba wax ne dañoo def trade fair bi fale Q City man moom dëgg gisuma si suma boppa daal man suma boppa laa mun a wax daal. ko Star TV News. mbokk yi mu ngoog su ko defee ñu dem seeti rek beneen xibaar bu aju nag ci fële ca tundu North Bank foofu nag ña fa yeewoo ñoom commencé nañ di dox ay jéego yi nga xam ne dafay tax ba ñu mun a xeex seen garab yi nga xam ne nag ñu ngi koy gor si àll bi wala boobu yàq-yàq yi nga xam ne nag ñu ngi koy def si seen àll bi ba tax na nag foofule ndaw yi nag commencé nañ di jóg nag di dox si ay jéego yi nga xam ne dafay tax ba dinañ dox si wàllu li ñëw nasaraan di climate change waaye tamit nag lépp lu aju ci li nga xam ne nag moom mooy seen garab yi ñuy gor nag ci àll bi nag loolu tamit ñu mun ko xeex daaxalu ko tax na bi am na ay jiw yi nga xam ne nag commencé nañ di ko ji te loolu nag nee nañ bu saxee dañ koy jël nag mu doon li nga xam ne nag moom mooy ay jiw yi nga xam ne dañ koy jëfandikoo pour sampe si yeneen i garab yi nga xam ne dañ koy def ci àll mooma mbay koor climate change nag boo ko déggee dina la jox ay xalaat yu bari ak fànn lu bari waaye comme climate change li ko waral mooy place yi nga xam ne dañ ñàkk ay garab yi nga xam ne mun nañ fa taxaw bésu ngelaw amee daj na bu yàqu-yàqule di am tamit mu wàññeeku parce que garab fu mu nekk ak fu mu bari ngelaw lu mu bari dina mun a wàññi xëj na bu dee yàqa la dina si mun a wàññi dara climate change nag dem na si bokk na si ay jafe-jafe yu bari yi nga xam ne mun na ko isi ci àdduna wërngal képp surtout ma fii ci réewi Gambia lu demee si ñi nga xam ne ñoom day ñàkk wala fonkuñ ay mbéy wala jiyam garab loolu nag war naa mun a tax toujours place yu noonu bu amut garab dafay tax ngelaw mun a yàq ba pare dafa tax tam bu tawee ndox bu bari mun na faa jaar te ndox bu bari boobu mun naa doon yàqule ci biir nit yi parce que seet nañ nawet saa su ne bu jotee ci réewu Gambie ak bépp réew wax dëgg ne yàlla ndox bu bari bi day def ay yàqule yu bari ak tamit ngelaw bu bari tamit dafay def yàqule yu bari lu ko waral nag mooy ñàkk jiw ay garab yu bari mbootaay yi nga xam ne ñoo yore wàllum njiyam garab ñu xamee leen ko si Tree Nursery Association boobu nekk sa North Bank ñoom nag ñu ngi gaaral nit yi di ñaax nit yi ne nañ fexe jiw ay garab maanaam lu ko mel ni ay malayna ay nebedaay ay kasu ak ay tambi wala ay malayna guya papakaya lu mel noonu parce que yooyu nekk tam ci biir kër dafay tax yàqule yu bari wàññeeku bu dee ngelaw bu bari am na ñu ngi sant tam di FAO di National Farmers Platform bi tamit ñu ngi leen a jaajëfal Ramatulaay Ba di président bu National Farmers Platform bu North Bank moom nag garal na kaddu di wone njëriñ bu xalaat bii nii am pour ñu mun a wàññi deforestation maanaam di wàññi dogam garab yi ci biir àll bi wala ci biir gox gi Mbay Koor Star TV News. mu nga ko mbokk yi loolu nag moo ñoo yóbbu léegi ci tàggat yaram ndaxte nag ci tàggat yaram ñi nga xam ne nag ñoom ñooy Teachers Cup bi tàmbale na fii ci biir Gambia ci loolu nag ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ñi di Albion nag ñoom ñoo ci daal di jël ndam ndaxte nag dañoo duma ñi nga xam ne ñoom ñooy Kanifing Cluster ñetti bal ci ñaar Teachers Union Cup bi nag nee nañ si li nga xam ne nag moom mooy seen exécutif mooy seen kilifa yi jiite mbootaay booba nee nañ nag li nekk seen mbébét nag ci jongante bi le moom mooy pour ñu fee ba ñoom jàngalekat yëpp ñu doon benn ci li nga xam ne nag moom mooy réew Gambie rawatina ci li nga xam ne nag moom mooy KMC ak ñi yeewoo foofu la ci li nga xam ne nag moom mooy Banjul xibaar boobu ñu ànd ci ak Seydou Camara jongante bi nga xamante ne ni union bu ëmbu jàngalekat yi nekkee fii ci biir réew mi nag ñoom ñoo ko daal di oote mu di Gambia Teachers Union Region 1 Executive Committee bi ci jongante boobu nag ñu gis ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy Albion Cluster ñoom ñoo daal di duma ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo nekk Kanifing Cluster ñetti bal nag ci ñaar ci jongante boobu nag ñu gis ne ki nga xamante ne rek moom mooy Albion Cluster seen Stephen Colley moom moo fa daal di wone xarañte ak ndaanaan
ndaxte ñaari bal la dugalal li nga xamante ne moom mooy clubam bi mu di Albion ci noonu nag ñu jàpp ne jongante bu métti la woon ci diggante ñaari football team yi le ba ci nag fukki simili ak ñeneenti ci la Stephen Colley dugal bal bu njëkk ba waral nag clubam bi di Albion jiite ñi nga xamante rek ñoom lañ gën a xamee ci ñii di Canifing Cluster bal boobu mu dugal nag direct free kick la ci game boobu match bi nag daal di continuer ñu gis ne ñi nga xamante ne ñooy Canifing Cluster yokk nañ nag liñ doon def ci jongante boobu pour génnee bal bi nga xamante rek moom la leen Albion dugalal waaye gis nañ ne goalkeeper bu Albion bi moom tamit wane na xarañte ak ndaanaan yaa ci game boobu noonu ndax lépp luñ dóor dafay fexe génnee ko noonu lañ demee nag ba ci kanam ki nga xamante rek moom moo nekk kii di Stephen Colley daal di dugal ñaareelu bal bi nga xamante ne ni moo waral Albion am ñaari bal ci dara ci kaw ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Canifing Cluster ci noonu nag match bi continuer ñu gis Aliou Kebe moom tamit ñëw dugalaat beneen bal pour Albion Cluster mu nekk ñetti bal nag ci dara ci jongante boobu noonu ñu gis ne nag ñi nga xamante rek ñoom ñoo nekk Canifing Cluster ñoom tamit jéngu nañ pour daal di wane seeni bopp génnee ñetti bal yooyu waral nag Paul Silva moom moo leen jiite woon nag ci loolu ndax ci ñaar fukki simili ak juróom ñeneenti ci la leen dugalal ab benn bal kii di Malang Manga moom tamit mu dugal beneen bal ci fanweeri simili ak juróomi mu nekk nag ñetti bal ci ñaar jongante bi nag noonu la daal di jeexee Albion nag am ndam ci kaw ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Canifing Cluster ñaari head coach yi nga xamante ne ñoom ñoo jiite ñaari team yi ñoom ñëpp gaaral nañ seen i kàddu wane ne nag ñoom am nañ yaakaar ci seen team si ne daal ci seen jongante yi nekk seen kanam dinañ ci mun a am ndam waaye tamit dinañ ci wane li nga xamante ne moom moo nekk xarañte waaye gis nañ ñaari football team yëpp wane nañ li nga xamante ne moom moo nekk yar bu mat sekk ci tournament bi nga xamante ne nii tàmbali na foofule ca Serekunda Ismini Stadium bi jongante boobu nag am na ay borom ndombal tànk yoo xamante ne nii fekkee woon nañ ko bokk na ci jëwriñ bi ñu dënk lu aju ci wàllu tàggat yaram ak ndaw yi ci biir réew mi ak président bu Gambia Teachers Union ak président bu Gambia Football Federation ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ci jàngalekat yi nekk fii ci biir réew mi dem nag pour daal di seetaan waaye tamit tàccu ñi nga xamante ne ñoom ñooy seen i naataango yi nekk ci njàngale mi fii ci biir réew mi ci tournament boobu Seydou Camara Star TV News. mu nga kaa mbokk yi loolu moo nekkoon mu jëndale xibaar ci réew mi rek su ko defee léegi ñu dem seeti ci xibaar biti réew. ci xibaaru biti réew yi rek ñu dem seeti ji li nga xam ne nag moom mooy Nigeria ndaxte Nigeria nag seen i soldats yi ñoom daal di nañ commencé di atte nag ñaari ndaw yi nga xam ne nag jàpp na ne dañoo juumoon seen jumte bi nag waral nag ba am ñoo xam ne dañ see ñàkk seen bakkan parce que dafa amoon drone strike boo xam ne dafa daloon nag benn dëkk boo xam ne nag jàpp na ne dafa am ñi fay yeewoo ñu ne loolu nag muy xew juróomi weer ci gannaaw ndaxte nag drone bi nag ñu ne jot naa faat lu toll si juróom-ñetti fukk ak juróom ci ay nit ñi nga xam ne nag wane ne ñu doon yeewoo ci benn dëkk bi nga xam ne nag ñu ngi ko Tundun Biri village mu doon benn dëkk bu ndaw bi nekk fële ca North West Nigeria loolu mu ngi xewoon si weeru décembre ñetti fan yi daaw mooy ci atum 2023 ñu ne nag gannaaw bu loolu xewee ba bom yi daal di fetteeku foofa ña fa yeewoo nag dañoo foogoon ne nag dafa amoon li nga xam ne nag moom moo nekk dafa amoon li nga xam ne nag moom mooy festival bi nga xam ne nag moom moo amoon seen réew ba tax na nag Major General Edward Buba moom nag lu mu yëgal taskat xibaar yi foofu la sa Abuja mooy ne ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk lii di jumte booba nag doon na loo xam ne ñoom amoon na gestu yi nga xam ne nag ñu ngi ko si doon def te nag ñi nga xam ne ñoom ñoo ko def jàpp ne ne dinañ leen yóbbu nag ci kanamu yoon General Buba nag wane ne soriwul ci li nga xam ne nag moom mooy xibaar yi mu jotali taskat xibaar yi waaye nag lu muy xam ne nag mooy ne daal ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ñaari ndaw yooyu nag jamono ji jàpp nañ gaay te ñu leen di yóbbu ci kanam yoon ndax Nigeria nag jàpp nañ seen soldats yi lu ñu dee jëfandikoo moom mooy air strikes yi nga xam ne nag dañ koy jël di ko sokki ci kaw li nga xam ne nag moom mooy ay jihadis yi nga xam ne nag ñu ngi def yëfu terrorisme foofu la cali di Nigeria mbokk yi bu ñu fa bàyyeekoo ñu dem seeti ji fële ca li di Dubai nag nee nañ jamono yi nag seen flight si munta dal maanaam flight si bàyyeekoo fële ca bitim réew mooy roplaan yi munta dal seen i réew lu ko waral nag mooy taw bu bari bi nga xam ne nag mu ngi taw seen i réew ndax ñu ne nag fan yële passé woon maanaam fan yële passé woon daal mooy ci weer wële passé nee nañ dafa amoon taw bu métti bi nga xam ne nag moom moo fa tawoon taw boobu nag dafa amoon doole mu feesaloon li nga xam ne nag moom mooy seen mbedd yi maanaam mën na nag yàq kër yi bari mu am oto yi bari nga xam ne tamit jëlee nañ foofu jafe-jafe mu am oto yi nga xam ne dañoo yàqu am ñoo xam ne dañoo yàqule ci li nga xam ne nag moom mooy seen kër yi loolu nag
mu doon noonu musiba bu rëy boo xam ne seen airport bi nga xam ne bokk na si airport si gën a busy si àdduna si sax yooyu tamit boobu airport bi tamit dafa amoon jafe-jafe waaye nag nee nañ daal alxamis bi tamit passé nee nañ dafa am ndox bu bari bi nga xam ne nag wàcc na foofa ñu ne nag terewul gars yi pour ñu dem doxi seen soxla amul yàq-yàq yi bari nga xam ne def na ko waaye nag terewul daal nee nañ am na mbënd bu am doole bi nga xam ne nag def na ko foofa ñu ne fan yi daal ndox bi nga xam ne mu ngi wàcc foofu ca lii di Dubai doon na boo xam ne sax ñu ne musuñ koy gis foofu ci taarixu li nga xam ne nag moom moo nekk lii di Dubai seen benn yoon boo xam ne mbedda bu mag la bu leen jokkalante ak li nga xam ne nag moom moo nekk lii di Abu Dhabi sax ñu ne mbedda boobu sax dafa feesoon ak ndox waaye tamit nag amoon oto yi nga xam ne nag yeloo nañ foofu lii di loraange mbokk yi fële ca la wuri di Angleterre nag nee nañ jamono ji dafa am protestation yi nga xam ne dañoo génn ci mbedda yi daal di wane li nga xam ne nag moom mooy seen nakar parce que nguuru Angleterre bi dafa am jéego yi nga xam ne nag ñu ngi koy dox pour jéem a fee ba gis te daal li nga xam ne nag moom mooy ñay sàkku li nga xam ne nag moom mooy asylum seen dëkk nag dinañ am béréb bi nga xam ne foofu la ñuy teggaay fañ leen di teg nag ñu jàpp ne foofu baaxul maanaam foofu daal ñiñ fay teg ci ay nit nag loolu warul leen parce que foofu bokk na si place yi gën a ndóol ci yi nga xam ne nag ñu ngi fay teg li nga xam ne nag moom mooy ay nit ndax dafa am ñoo xam ne nag dañ dem foofu la ca lii di Angleterre ñuy sàkku ndimbal waaye tamit di ut ay pays yi nga xam ne dafay tamit jox leen li nga xam ne nag moom mooy kayit loolu nag dafa jur coow foofu la ca li nga xam ne nag moom mooy réew Angleterre ndax dañ leen yóbbu ci place bi nga xam ne jàpp ne ne is the poorest coastline communities mooy gox bi nga xam ne daanaka moom mooy gox bi gën a ñàkk te nekk ci boori tefes gi foofu lañ yóbbu li nga xam ne nag moom mooy ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk di utam kayit foofu la ca réew li di Angleterre Angleterre nag seen home office bi nekk nee nañ UK seen interior ministry bi ñoom nag nee nañ dafa am benn béréb bi ñu ooyee bàcc foo xam ne nag wane ne foofu lañ bëgg a jël nag pour yóbbu gaay parce que ñoom ñu ne dafa amoon fere bu bari bi nga xam ne nag ñu ngi koy fere si ñi nga xam ne nag ñu ngi sàkku li nga xam ne nag moom mooy kayit seen réew te loolu nag askan bi ñoo nekk di fay seen xaalis mooy doomu Angleterre ñoo nekk di fay seen xaalis pour ñu mën a fere xaalis boobu nag si ñi nga xam ne nag wane ne ñu ngi ñëw seen réew te amuñu kayit bu ko fay dëkkee ñeneen nag loolu bëggatu ñoo gis muy continuer moo tax jamono ji nag ñu dox li nga xam ne nag moom mooy jéego yooyu mbokk yi bala ñoo jeexal xibaar yi rek ñu xamal leen ne jamono ji ñu toll sax ci wàllu OIC summit bi nga xam ne nag ñu ngi koy amale ci réew mi am na roplaan boo xam ne jot naa wàcc nag foofu la ca Banjul International Airport Banjul International Airport nag nee nañ roplaan yaa ngi fay wàcc gan yaa ngi ñëw te jamono ji ñu toll sax nee nañ foofu la ca Banjul International Airport bi tokki mi nga xam ne nag wane ne seen foreign affairs ministre bi moom moo fi war a teewal li nga xam ne nag moom mooy seen président bi di président Erdogan kooku nag jàpp ne ne jamono ji seen roplaan bi nag jot naa dal foofu la ca li nga xam ne nag moom mooy di Banjul International Airport bi ñu ne nag tokki nag gannaaw bi nga xam ne nag wane ne seen prime ministre bi maanaam seen foreign affairs ministre bi mooy seen ministre bi ñu dénk seen i diggante réew ak li nga xam ne nag moom mooy bitim réew kooku moo war a teewal li nga xam ne nag moom mooy seen i président bi nag fii ci bureau Gambie kooku it jàpp na ne nag yegsi na foofu la ci li nga xam ne nag moom moo di airport bi waaye balaa moom nee nañ Sénégal ñoom it am na seen gan yi nga xam ne yegsi nañ waaye tamit nag Côte d'Ivoire seen vice président bi teew na ki nga xam ne nag kooku mooy président Embalo bi Guinée Bissau kooku yi tamit nag teew na waaye roplaan bi ngeen di gis nag moom mooy roplaan boo xam ne dafay andi tokki si ci li nga xam ne nag moom moo nekk réew li di Gambie yegsi nañ ba noppi agsi nañ ci li nga xam ne nag moom mooy Sir Dawda Kairaba Jawara International Conference Centre bi kon loolu moom mooy li nga xam ne nag moom ngeen di gis ci jamono ji ñu toll fii nga xam ne nag foofu lañ nekk jamono ji la gan yi nag yegsi nañu ba ñu ngi wàcce gaay ci li nga xam ne nag moom mooy li di conference centre bi pour nag mun nañoo fekkee li nga xam ne nag moom mooy summit bi nga xam ne ëllëg bu soobee yàlla li nga xam ne nag ëllëg bu soobee yàlla moom mooy bés bi nga xam ne nag ci la kilifa yi di daje su ko defee ñu daal di waxtaanee li nga xam ne nag moom moo nekk résolution si nga xam ne moom mooy nanguto yi nga xam ne foreign affairs ministre si nag defoon nañ ko si ñaari fan yi nga xam ne nag moom moo passé nee nañ daal jamono ji gan yi ngeen di gis ni nag teewu nañ ci li nga xam ne nag moom mooy international airport bi yéen a ngay gis li nga xam ne nag moom mooy roplaan bi moom itamit nag teew na foofu la ca li nga xam ne nag moom mooy Banjul international airport bi mu continuer di andi ay gan parce que gan yi boobu ba léegi nag ñu ngi teew ci li nga xam ne nag moom mooy réew mi pour ñoo fekkee li nga xam ne nag moom mooy li di summit bi ndaxte international airport bu Banjul sax am na ay yokkute nga xam ne def nañ ko fa pour gën koy taaral pour mën a xajal li nga xam ne nag moom mooy li di gan yi si teew bi nga xam ne nag ñu ngi koy teew ci réew mi kon li ngeen di gis nag mooy roplaan yi nga xam ne nag ñu ngi yegg si maanaam lii dafa nekk xibaar yi nga xam ne nag mu ngi soog a dugg si nii maanaam mu doon ay vidéo si nga xam ne yéen a ngi koy seetaan nii live jamono ji ci li nga xam ne nag moom mooy Star FM Star TV ci jamono ji ñu toll mu doon xibaar boo xam ne nag mu ngi soog a dugg si nii la ngeen a ngi yéen a ngi seetaan ne jamono ji nag ñu ngi dem di teeru si li nga xam ne nag moom mooy gan yi pour ñu mën a teew ci li nga xam ne nag moom moo nekk lii di réew mi kon lii yëpp nag ñu daal di koy andiwaale ci li nga xam ne nag moom mooy xibaar yi pour wan leen ne nag jamono ji summit bi mu ngi ci yoon te gan yi ñu ngi gën a teew si pour ñoo fekkee li nga xam ne nag moom moo nekk summit bi te lu toll si juróom fukk ak juróom-ñaar ci ay gan ñoo war a bàyyeekoo ci ay réew nag ñoo mën a teew ci li nga xam ne nag moom mooy réew Gambia loolu nag moom moo nekk li nga xam ne nag jamono ji moom mooy liy xew mbokk yi balaa ñoo jeexal xibaar yi rek ñu fàttali leen ponkeli ndax nag
OIC bi nga xam ne nag ñu ngi si information ministre bi di moom kii di docteur Ismaila Cissé mu ngi wane ne summit bi nag dina am waaye tamit gan yi yëpp dinañ teew si képp koo xam ne nag ñu ngi koy séntu ci li nga xam ne nag moom mooy gan dina teew nag fii ci bureau Gambia OIC bi tamit Gambien si ñu ngi see wax seen i xalaat jàpp nañ ne am nañ ci mbégte ak kontaante ñu ngi sóoraale ne daal maanaam wax nañ si li nga xam ne nag moom mooy seen gis-gis am yaakaar ne summit bi daal dina am waaye tamit nag bu amee ñoom yëpp waxtaan na si ak li nga xam ne nag moom mooy Star TV si mbégte ak kontaante bi nga xam ne nag am nañ ko si ak yaakaar bi nga xam ne nag moom lañ see séntu waaye tamit nag ñuy yeewoo foofu ca North Bank ñoom itamit nag wan nañ ne ñu ngi do ay jéego pour jéem a ji ay jiw yi nga xam ne nag moom la ñuy jëfandikoo pour mun a fesalaat seen àll mi parce que nag jàpp ne seen garab yi ñu ngi koy gor si àll mi te nag àll boobu nga xam ne nag ñu ngi koy yàq bëgg ñoo seetaan loolu nag muy continuer ca bitim réew Nigeria nee nañ nag am na ñaari soldats yi nga xam ne jamono ji nag ñu ngi commencé di atte gaay ngir bomb yi nga xam ne nag dañ ko bomboon ba waral nag nee nañ mu am nit ñi bari nga xam ne nag jot nañ see ñàkk seen bakkan benn tey foofu la ca li nga xam ne nag moom mooy Dubai nee nañ ndox bu bari bi nga xam ne nag mu ngi taw foofa waral na daal ba léegi seen international airport bi sax jamono ji mënuñ koy jëfandikoo waaye tamit nag foofule mu am dëkk yi nga xam ne monde mi nag mu leen di sonal mu mel ni daal ndox bi nga xam ne nag ñu ngi koy gis fan yi na seen réew musuñ koy gis li nga xam ne nag moom mooy seen histoire comme ni ko xibaar yi wérale mbokk yi mu nekkoon xibaar yi nga xam ne nag moom lañ leen amaloon tey si xibaar yi man Omar Tunkara man maa leen ko doon àggee ñi nga xam ne nag ñoom ñoo jàpp ci machine bi bokk na si mooy ki nga xam ne kooku mooy Sana Silla Aliou Tunkara ba si nga xam ne nag moom mooy Sang ak ki nga xam ne nag kooku moo nekk moom kii di Yaya Diawo ba si ki nga xam ne kooku mooy Basirou Sall ñoom yëpp jàpp nañ si waaye tamit Paul Steven Pereira moo teewal xibaar yi si ndimbalu ki nga xam ne kooku mooy Mariama Dem mbokk yi jërë ngeen jëf wasalaam Oh, je l'attaque. Boy, bang la police, boy. Boy, bang la police. Come on. Come on. Come on. Come on. Oh. Oh. Boy, you mura. Aliou.
Gambia's operations and online services. Freedom House celebrates World Press Freedom Day 2024, reflecting on the challenges journalists face. Ministry of Higher Education, Research, Science and Technology launches National TVET Committee Advancing Skills Development. On the international news, floods in Kenya, 52 bodies retrieved, many more missing. Gangs in Haiti launch attacks and capital violence follows appointment of new Prime Minister. Journalists targeted in war, family of Said Al-Tawil still mourn. This and many more in just a moment. Before we start the news bulletin, we just received information that the President of Kuwait has just arrived at the Banjul International Airport ahead of the Oasis Summit, which is the Gambia hosting, which will be starting tomorrow, Saturday and Sunday. To the news in details now. As the highly anticipated 15th OIC Banjul Summit prepares to officially open tomorrow, heads of states and representatives from the member countries have already begun arriving at the Banjul International Airport today. Among the first to arrive were the presidents of Guinea-Bissau and Djibouti, with more expected later today and tomorrow morning. The summit, which will see representatives from all 57 member countries, will delve into crucial discussions on issues facing the Muslim Ummah, with a special focus on the Israeli-Palestinian conflict. The solutions to tackle the challenges affecting the Muslim world are also expected to be adopted during the summit. This historic event marks the first time the Gambia is hosting the OIC summit since becoming a member in the 1970s, adding even more significance to the gathering of world leaders in Banjul. Moving on now, on the sideline of the OIC summit, the Digital Economy Minister has on Friday put pen to paper for a $180,000 grant agreements with the ECOWAS Commission. As our Modu El Baji reports, the grant is aimed at strengthening the Gambia's operations and enhancing online services. The Minister of Communication and Digital Economy has in 2023 filed a cabinet paper with the view to enhance the country's digital sector, especially on the area of documentation. In order to actualize this undertaking, the ECOWAS Commission supported in the form of a grant of a tune of over $180.
The Minister of Communication and Digital Economy, Usman Ba, expressed profound gratitude to the ECOWAS body for the support, stating that the grant will help in the government of the Gambia's digitalization undertaking. This investment represents a significant step towards our effort to modernize government operation, enhance service delivery, and improve the lives of our citizens. The major intervention will be undertaken as part of the initiative. Firstly, we will embark on the digitalization of 5 key services through the implementation of MyGov platform in partnership with the Bangladesh government. These services include the National Digital ID registration, the passport registration, the business registration, driver's license application, and birth certificate application as approved by Cabinet in 2023. The ECOWAS President, Dr. Omar Toure, noted that the grant is expected to boost the Gambia digital sector and empower the citizens. Today's event is about the signing of $180,000 grant agreement with the government of the Gambia. The grant seeks to help the digitalization of the public service in order to increase online access to government services and administration and to improve the government's online presence. This grant will help to develop and implement the government's mobile applications, digitalize 5 priority public service based on the citizens' needs through the MyGov platform, upgrade the government's portal to an interactive portal, thereby improving the engagements of citizens and businesses with the public administration, improve the Gambia's ranking on the e-Government Development Index. Excellencies, ECOWAS, under our leadership, had provided similar support to the Gambia's digital transformation agenda. These include about $180,000, about $12 million grant to equip the digital forensic laboratory of the Gambia Police Force to strengthen the operational capacities of the Gambian structures in charge of digital forensic investigations. While extending President Barrow's gratitude, the Minister of Communication, Dr. Ismaila Ceesay, also applauded the ECOWAS President for supporting member states, particularly the Gambia. However, the Economic Community of West African States, ECOWAS, has over the years been supporting the Barrow-led administration on its development blueprints, particularly on the area of trade, justice, and in many other meaningful undertakings. For Star TV, I am Mutu Elbaji. Freedom House marked World Press Freedom Day 2024 by focusing on the theme for a press of the planet, journalism in the face of the environmental crisis. This theme highlights the crucial role that journalists play in raising awareness about the environmental changes and their impact on global communities. Awasane has more in this report. Journalists are essential informants, educating the public on the far-reaching consequences of climate change and biodiversity loss, shedding light on how these issues affect ecosystem and billions of lives worldwide. Despite challenges journalists face in accessing information and threats from governmental entities, World Press Freedom Day serves as a reminder of the vital functions of a free and independent press in amplifying the voices of marginalized communities and holding governments and corporations accountable. Demba Kande is the Deputy Chief of Parties at Freedom House. We agree that over the past 5-7 years or so, that Gambia has made significant progress towards press freedom. There are still significant challenges. The media has become a bit more vibrant, with more media outlets in the space, both online and offline. But there are still challenges in terms of access to information for journalists and ordinary people. And there's still a floodgate of fake news, propaganda all over the place.
So our work is cut out for us, and we must remain vigilant in defending and upholding the principles of a free press. And as a country, we cannot afford to go backwards. We have to consolidate our gains in democracy and ensure that our journalists, the media, and ordinary citizens can do their work without fear of censorship, harassment, reprisals, and other forms of intimidation. The celebration also underscores the importance of protecting fundamental human rights, including freedom of speech and access to information, as established in the United Nations Universal Declaration of Human Rights and International Covenant on Civil and Political Rights. Modu S. Diouf, Secretary General at the Gambia Press Union, speaks on the state of press freedom in the Gambia. All nations have gone further to commit to the ideals of press freedom and freedom of expression, and have apportioned a responsibility on the media to hold governments accountable to their people in their own national constitutions. In the Gambia, Section 25 of the Constitution provides that every person shall have the right to freedom of speech and expression, which shall include freedom of the press and other media. In Section 207, on freedom and responsibility of the media, it states that the freedom and independence of the press and other information media are hereby guaranteed, and that the press and other information media shall at all times be free to uphold the principles, provisions, and objectives of this Constitution, and the responsibility and accountability of the government to the people of the Gambia. Section 208 also places a responsibility on the state-owned media, stating all state-owned newspapers, journals, radio, and television shall afford fair opportunities and facilities for the presentation of divergent views and dissenting opinions. Dr. Ismaila Ceesay, Minister of Information, reaffirms the Gambia government's commitment to press freedom. Government is committed to press freedom, and it recognizes that a free press is not just a privilege, but a fundamental right that must be protected and nurtured. The government's role in enhancing press freedom is multifaceted. It requires the enactment of a robust legal framework that safeguards the rights of journalists, promote media plurality, and ensure access to information. It necessitates fostering a culture of openness, transparency, and accountability within government institutions. And it demands cultivating a conducive environment where journalists can work without fear of intimidation or persecution. But let us all also recognize that press freedom is not a static achievement, but a constant endeavor that requires vigilant and collective. Since the proclamation of World Press Freedom Day on May 3, 1993, special events have been held annually to commemorate this occasion. These gatherings reaffirm the commitment to upholding press freedom and promoting journalistic integrity worldwide. For Star TV News, this is Awasane. Welcome back. After that report, we now see in the Banjul International Airport, where the delegates of Kuwait have just landed at the Banjul International Airport for the OIC summit in Banjul, scheduled for on the 4th and 5th respectively in the Gambia for the 15th time in West Africa. We all know the Gambia is hosting the OIC summit, and right now delegates are coming, including them the delegates from Kuwait. Right now is what we are seeing in front of the screen at the International Airport in Banjul. Moving on now, the Ministry of Higher Education, Research, Science and Technology officially launched the National Technical Vocational Education and Training Committee on Friday at the Ministry Complex in Bijilo. The establishment of this committee at its inaugural meeting signifies a significant milestone in the advancement of TVET in the country. Hadi Jajo has the details. The establishment of the National TVET Committee reflects a dedicated effort to maintain high standards of quality, relevance and inclusivity within TVET and apprenticeship programs nationwide. In his welcoming address, Mukhtar M.Y. Dabo,
the Deputy Permanent Secretary, Technical at the Ministry of Higher Education, Research, Science and Technology, explains the successful collaboration with partners that led to the development of TVET programs with the vision of empowering youth and ensuring sustainable development across the nation. He commended the committee members for their commitment to enhancing TVET education. We can transform the Gambia's TVET sector, empowering our youth and driving sustainable development across the country. So we extend our deepest gratitude to all of you, to all the members of the committee for accepting this crucial role. Your commitment to enhancing TVET in the Gambia is highly commendable, and we are confident that together we can achieve remarkable results. Dr. Yusuf Toure, the Permanent Secretary at the Ministry of Higher Education, Research, Science and Technology, emphasized the crucial role of training and vocational education in driving economic growth, improving industry productivity, raising income levels, and providing youths with better access to employment opportunities. He reiterated his ministry's dedication to working closely with the committee to address challenges in the TVET Center. Should be organized in such a way that we can sit around a table, with these communities and say, you need this number of skilled people. We could prepare them and send them over to you. That is already happening. You go to the hotel school, they are sending a lot of our youth with that type of knowledge into the West. We can do the same with other trades, but we have to organize ourselves as a country. Honorable Usman Silla, Secretary General of the Sub-Saharan Africa Skills and Apprenticeship Stakeholders Network, and Buba Tamba, Program Officer in Education, Science and Technology at the European Union, both praised MUHAS for establishing the committee, highlighting the importance of skills development in the country's development. 80% of skills is in the informal sector. 95% of skills training is in the informal sector, apprenticeship sector. So it's a sector that we cannot afford to ignore. And in the Permanent Secretary's statement, we have seen that government has not lost sight of that. So we need to be approaching this issue from that premise as well, that they too need to be factored. Apprenticeship. A lot of government offices, when they want to buy stuff, they go outside and buy them. I think we need to empower our young people such that anytime we are buying furniture, anytime we are buying anything, fabrics, whatever we buy from the people that we are empowering. Otherwise, whatever effort that we are going to do is going to be wasted. Yeah, I think charity begins at home. So let's empower our young people. When we empower them with the relevant skill, then we will be able to buy from them whatever skills they produce. Otherwise, Technical and vocational education and training, TVET, remains a top priority for the higher education sector, with MUHAS committed to transforming the country's higher education system by providing Gambian youth with skills development training and functional education. For Star TV News, I am Hadijaju. From that story by Hadijaju, we will be going for a short commercial break. When we come back, we'll look at news outside the Gambia. Gambia is proud to host the 15th OIC Summit on the 4th and 5th May 2024, the second largest gathering of world leaders, kings, presidents, rulers, prime ministers, along with delegates from 57 member countries of the Organization of Islamic Cooperation will gather in our beloved nation for this historic event. The theme of the summit is enhancing unity and solidarity through dialogue for sustainable development. It's a platform to foster cooperation, promote peace and drive sustainable development across the Ummah and the world at large. We call on all Gambians to unite and support the government as it strives to host a memorable and successful event. Let's showcase our hospitality, culture and the beauty of the Gambia to the world. Join us in making history. Let's stand together, united as one, to ensure the 15th OIC Summit in the Gambia is an event to remember. Together, we can make a difference. Welcome back after that short commercial break. We are just tuning in. This is Star TV News. We are broadcasting live from the OIC Secretariat in Bijilo.
To the news outside the Gambia now. A cyclone could complicate efforts to recover the bodies of those killed in Kenya's flooding. 52 bodies have been found, but dozens are still missing in floods that locals say were caused by a blocked drain and torrential rain. Al Jazeera's Catherine Soy is in the town of central Kenya. Government workers and volunteers in Maimahiu have a large area to cover. They're clearing debris as they look for more bodies, possibly trapped under the mud. Floodwaters gashed downstream, carrying huge trees and boulders. Dozens of people and houses on the torrent's path were swept away. Jane Wamboy's harvest cannot be salvaged. This was her family home. There was a body found over there. There are many people who cannot be found. Many of my neighbors cannot be found. Residents say the incident was caused by a blocked drain, which then caused water to accumulate in a gully upstream. That was the level of the water, so you can imagine how much it was. And the people who lived here say they are just lucky to be alive. Nahashan Igaria is here to look for his nephew who's missing. He says this was a man-made disaster. This was caused by the State National Railways Corporation. They are the ones who build the culvert downstream and the tunnel upstream. It should be their responsibility to maintain the system. Those who lost everything are at a camp for the displaced. They're getting hot meals, clothes and medical care. It is yet to be established whether there was even blockage in the first place, because a team is currently on the ground to establish what actually transpired. So it will be premature to say there was a blockage, there was negligence, there is blame on the government. Those who are waiting for news of their missing relatives say they're desperate to find the bodies. Only then can they find solace. Catherine Soy, Al Jazeera, Maimahiu, Central Kenya. Make sure to subscribe to our channel. Gangs in Haiti have launched a series of attacks in the capital just days after the new prime minister took office. Haitians are calling on the new government to boost the police force and restore law and order. Al Jazeera's Ferdinand Morgan reports. Law and order has broken down in Port-au-Prince. Families are fleeing to safer parts of the city as gang violence intensifies. They were shooting very intensely with heavy weapons. It is a terrible situation that we have been experiencing since last night. They have been setting fire to things non-stop. Criminal gangs control large parts of the city. They've burned businesses, attacked police stations, and broken thousands of inmates out of prisons. Haiti's transitional government announced a new prime minister on Tuesday. Many hoped that would restore security to Haiti, but so far the violence has only intensified. This school has been turned into a shelter for dozens of families taking refuge from the violence. People here say there's no hope for the country until it becomes safe to walk the streets. The circumstances we are now experiencing in our country are unthinkable. We see no way out. What is worrying is insecurity, because in a country where there is no security, nothing can move forward. More than 1,500 people have been killed by gang violence so far this year. And the UN says 5 million people are struggling to get enough to eat. Until order is restored, ordinary Haitians will continue to suffer. Fintan Monaghan, Al Jazeera. The war in Gaza is the deadliest conflict for journalists in modern history. At least 140 journalists and media workers have been killed so far. At least 40 more have been arrested. Al Jazeera spoke to the family of Saeed Al-Tawil, who was killed within the first few days of the war. Al Jazeera's Hani Mahmoud has more. Saeed Al-Tawil was among the first journalists in Gaza to die covering the war. He was the editor-in-chief of Al-Khamisa news agency and was documenting Israel's deadly destruction of the Strip. I had many dreams for us. I always hoped that my children would be as caring and as kind to me as Saeed was to his mother. But his children didn't get enough time with him to absorb everything from their father, who died very young. God will help us. Saeed was killed when Israeli forces bombed several media buildings in a Rimal neighborhood in Gaza City, just a few days into the war. Israeli forces had issued an evacuation order, and he was there to film the bombing.
But Israeli forces changed tactics and struck a different, much closer target, killing him and 2 other journalists. They had been wearing flak jackets and helmets that clearly identified them as press. Saeed's death has left his father at a loss. Saeed means so much to me. Saeed used to carry all of our family burdens. Now I'm alone and useless and unable to carry those burdens. He used to do so much for us. More than 140 media workers have been killed in nearly 8 months of war, including Al Jazeera cameraman Samir Abu Daqqa. And journalists have accused Israel of deliberately targeting them and their families. Hani Mahmoud, Al Jazeera, from Rafah, Palestine. That report by Hani Mahmoud has brought us to the end of this edition of News Bulletin. But before we go and before we recap the main points, we will be telling you the delegates arrived so far ahead of the Banjul Summit, scheduled for tomorrow, Saturday and Sunday respectively, which will be the 4th and on the 5th of May 2024, as the Gambia hosts the OIC Summit for the 15th times. Earlier on, we've received many heads of states from various countries, including Guinea-Bissau, Djibouti, and Ivory Coast, and of course we're expecting more of tomorrow morning, because tomorrow and the after tomorrow everything will be. Another flight is, as you seen the screen right now, another flight is expected to land ahead of the Banjul Summit for tomorrow. We'll be bringing you more on this in our tomorrow's morning live updates, as the summit will officially begin tomorrow, Saturday and Sunday respectively. Well, that's it for this edition of today's news. Thank you very much for watching. Do stay tuned and enjoy the rest of our programs. Until then, join us tomorrow morning for another special live coverage of the Banjul OIC Summit. Till then, have a very good night.
Thank you.